At a certain point of my life, I thought I got crazy because I didn't even realize that I was learning or speaking English without thinking anymore. I said, if I keep going, I cannot imagine how I'll be at the end of the program, you know, because I'm currently working at a call center as a customer service representative. And after that, one of them asked me, bro, which city do you live? And I say, I live in Dominican Republic, San Cristobal. It means you're not from the United States. And I say, no, I'm not. I live in Dominican Republic. I have never been out of my country. Esta persona no sabía ni decir hello en inglés. Hoy en día trabaja usando inglés todos los días y muchas personas como yo consideran que su inglés es casi nativo. No fue talento, no fue suerte, fue un proceso. En este video vamos a descubrir cómo pasó de cero inglés a un inglés real, funcional y poderoso. Elvin, bienvenido a este podcast, bro. Muchas gracias. Para mí es un placer tenerte aquí para que tú estés contando un poquito sobre tu experiencia en el inglés de inmersión. Te lo he comentado mucho que tu nivel de inglés está por encima de muchos profesores que yo conozco de inglés. Para mí realmente es un placer estar aquí y me alegra escuchar tales grandes palabras de un profesor como usted, que sé que tiene un buen nivel de inglés. Y realmente ese inglés ha sido el resultado de trabajo duro y esfuerzo durante este periodo de tiempo. Qué bueno que tú pudiste a través de tu trabajo duro alcanzar un nivel élite, se puede decir élite en inglés. Para los que no saben, el Inglés de Inmersión es un programa que ofrece el gobierno, es decir, a través del MESCyT, en el cual básicamente es una beca que el estudiante adquiere, no todos, son estudiantes seleccionados, y básicamente el estudiante debe de ir de lunes a viernes, 4 horas. Es un programa muy demandante, tanto para el estudiante como para los profesores también. No es fácil, son 9 meses de puro trabajo y hoy vamos a hablar un poquito sobre tu proceso. Elvin, para empezar, a mí me gustaría que tú nos cuentes un poquito de cómo era tu relación con el inglés antes del programa de Inglés de Inmersión. Bueno, realmente no sabía nada del idioma. Sí me había interesado desde que era pequeño porque escuchaba música y demás. Y me había interesado, pero nunca había tomado la decisión de tomar un curso o aprender por mi cuenta. Pero no fue más tardar hasta que terminé la escuela. Empecé a estudiar inglés en el inglés por inmersión. Tomé la decisión de hacer un año para enfocarme realmente en el inglés por inmersión, pero realmente no sabía nada. Es decir, tú empezaste desde cero, cero inglés, sin saber nada, Sí, ni los pronombres, ni el verbo to be, nada de eso. nada. ¿Y cómo tú escuchaste sobre el programa? ¿Cómo tú te enteraste de que ese programa existía en el país? Porque no todo el mundo tiene conocimiento sobre el No, programa. realmente usted sabe que cuando uno está interesado en algo, uno busca la manera. Yo investigando en redes sociales y demás, había escuchado de algunas personas que decían que el inglés por inmersión era muy bueno y que se obtenían muy buenos resultados. Y realmente veía algunas personas hablando. Entonces investigué sobre cuándo iniciar las inscripciones y demás y me inscribí y realmente ha sido la mejor decisión que he tomado hasta ahora. Pero tú fuiste agraciado con la beca en tu primer intento, porque hay muchas personas que han tratado durante 5 y 4 años y no le dan la oportunidad. Sí, realmente sí, porque no dormí un día entero en la página. Incluso recuerdo que me levanté a las 3 de la mañana a intentar aplicar y no estaba habilitado. Y tuve que durar despierto hasta las 10 de la mañana, que fue cuando me pude registrar, Entonces fue un proceso desde la inscripción hasta el final. hasta el final. Cuando inició el programa, para ti, ¿qué fue lo más difícil? ¿Qué fue lo más difícil al principio? Bueno, lo más difícil realmente fue acostumbrarme como al ritmo del programa, porque estábamos recibiendo muchos temas rápidamente, entonces muchas veces no me daba como tiempo de aprender todo. Y en ese momento fue que entendí que no era necesario aprenderme todo, sino sacar lo más esencial de las clases y tratar como de ponerlo en práctica. De las unidades. Es decir, tú entendías como que, concho, vamos como más rápido. Estábamos como muy rápido, entonces como que me costaba un poco adaptarme, y porque trataba como de aprenderme toda la información como me la enseñaba. Y entonces directamente como que se me hacía muy incómodo, porque Sí, trataba de enfocarme en varias cosas a la vez. puede ser difícil esa parte porque a veces, ¿sabes? Como uno es nuevo, se entiende, que tú necesitas un poquito más de tiempo, pero hay lo que es un calendario que hay que seguir, tal día hay que estar Sí. aquí.
tenemos que terminar tal unidad tal día, y eso es así. Sí. Pero cuéntame, yo quisiera saber en qué momento, después del inicio, tú dijiste como, bueno, esto como que está funcionando. Bueno, eso fue realmente luego de Semana Santa, porque antes de Semana Santa yo empecé, ¿cómo te digo?, a estudiar, pero no conseguía hablar sin traducir. Luego fue durante Semana Santa que empecé a estudiar y estudiar temas por mi cuenta. Y luego que volví a clases, algunos compañeros me empezaron a decir que realmente había avanzado mucho y realmente ni yo me había dado cuenta, fueron los demás que empezaron a decirme. Y ahí dije, bueno, he tenido un gran avance y realmente me sentí como más feliz porque realmente estaba funcionando. Algo que tú mencionaste que es clave, comenzaste a trabajar por tu cuenta, que es algo que muchos estudiantes no hacen. Ellos piensan que por estar ahí 4 horas sentado y el profesor dándole clase, ellos piensan como que, ya voy a aprender inglés. Y ese trabajo por tu cuenta, yo creo que es lo más importante. Realmente sí, porque fue como una combinación de las cosas que los profesores impartían hacia nosotros y como el esfuerzo extra que ponía yo de mi parte, como buscando información, porque yo siempre digo, no hay nadie que te conozca más que tú. Yo siempre como trataba de autoevaluarme y saber lo que me funcionaba y lo que no, y en lo que yo sabía que aprendía más rápido, trataba como de poner más atención, enfoque en eso. Y te basabas en eso. Bueno, Exactamente, funcionó esta metodología, me fui aquí. Tú fuiste exactamente. probando en Semana Santa, déjame probar esto, aplicaciones, que video, que YouTube, y lo que Ujú. te funcionó, por ahí Exactamente. seguiste. Y creé como un hábito de una propia rutina, porque me di cuenta que estudiar aunque sea 5 o 10 minutos diariamente es Es más es más productivo. productivo que realmente pasar horas y horas estudiando un día y al otro día no estudiarlo. Elvin, tú sabes que al principio, tú sabes, muchos estudiantes motivados, se motivan, se inscriben, le dan la beca, y tú sabes que muchos de ellos, cuando las cosas se están poniendo difícil, abandonan. Yo quisiera saber qué tú hiciste para no rendirte, porque es un proceso largo que es como paso a paso. Es como tú primero aprendes a gatear, luego caminas, después vas corriendo, pero hay personas que quieren correr sin aprender a gatear. Exactamente. Entonces, me gustaría saber qué tú hiciste para mantenerte motivado, no rendirte durante el proceso. Bueno, algo que siempre me ayudó fue saber, ¿cómo te digo? Enfocarme en mí mismo. Realmente no me comparaba con los demás, porque cuando solemos a compararnos con los demás, pensamos que nuestro proceso está atrasado. Mm, También aprendí que de los errores se aprende, lo que me dio como esa confianza para entablar conversaciones con la persona, sin importar que cometiera errores. Entonces, mayormente las personas suelen salir del programa o renunciar porque sienten que no están aprendiendo y que no está funcionando para ellos, pero no entienden que realmente es un proceso que lleva tiempo. Y muchas veces no se autoevalúan y miran como los avances que ellos tienen ahora que no tenían anteriormente. Entonces eso lo hace pensar que realmente no han logrado nada y se van antes de tiempo. sí, eso es así, porque por ejemplo, hay estudiantes que, por ejemplo, Rafael siempre dice que hay avance, Sí, aunque hay errores, porque por ejemplo, si un estudiante te hace una oración, por ejemplo, se entiende que debe de ser I am a student, y si te dicen I is a student, hay un avance porque ya sabe el exactamente. pronombre, Ya sabe está el verbo. utilizando un complemento el estudiante, lo único que hay que cambiar el verbo to be. Exactamente. Y que de ese error, como tú mencionaste, tú puedes aprender de los errores que cometen. Y yo, al ser mi primer año en el programa, yo vi muchos estudiantes y sé que yo pensaba que se iban a quedar. Sí, E realmente. incluso, llegó un punto que yo pensé, concho, pero lo que en verdad saben, se están yendo. Sí, realmente me pasó porque yo al principio estaba en la clase número 3 y tenía varios compañeros que llegaron a la clase uno primero que yo. Y entonces cuando yo en el otro nivel logro llegar a la clase uno, muchos de esos compañeros se fueron durante ese mismo periodo. Y realmente no supe el por qué se fueron. Creo que algunos tenían muchas responsabilidades, trabajo y demás. Pero yo siempre digo que aparte de tú tener responsabilidades, se sabe que esto es un sacrificio que se viene a hacer porque tanto los maestros como los estudiantes sacrifican tiempo y muchas veces tienen que dejar al cuidado de sus hijos a otra persona. Entonces prácticamente un esfuerzo que la persona hace para aprender el idioma. Yo creo que también un factor ahí clave es la disciplina. Exactamente. Muchas personas se motivan, tienen un subidón de motivación así, grandísimo, pero
tú sabes que la motivación te sube hoy, pero mañana te baja. Entonces tú sabes que la disciplina, ese chin a chin, es que va a ser como la diferencia. Y es Exactamente. decepcionante porque cuando tú tengas una clase, por ejemplo, a los que no saben, las clases en el inglés de inmersión son divididas por nivel. Si tú caes en el nivel 1, la clase 1, tu inglés es el mejor, durísimo. Pero si tú tienes una clase 8, una clase 9, tú sabes que necesitas mucho esfuerzo para poder pasar de esa clase 9, 8 para llegar a la 1. Sí, Y tú pasaste de la 3 a la 1. Que entiendo que hubo un avance tremendo para tú pasar de la 3 a la 1, aunque son dos números solamente, sí, pero hay mucha diferencia entre una clase exactamente. 3 y una clase número 1. Elwin, si tú tuvieras que describir el programa de inglés de inmersión en una sola frase para esas personas que están dudosas si entrar o no al programa de inglés de inmersión, ¿cuál sería esa frase? Impresionante. Impresionante. Realmente ha sido un programa que me ha cambiado la vida, aunque requiere mucho del esfuerzo tuyo. También los maestros están allí haciendo su esfuerzo, tratando de que el estudiante aprenda la mayor parte del tiempo. Y fue como una experiencia que realmente la disfruté como un proceso, como desde cero, como hasta ahora. Fue como algo como que te llena de orgullo saber que pues, fuiste capaz de aprender algo que empezaste con mucha motivación. Es decir, tú te disfrutaste del proceso del día 1 Hasta hasta el el final. final. Ahora vamos a pasar, Elvin, a lo que es la segunda parte de la entrevista que va a ser en inglés. Yo quiero que ustedes como audiencia juzguen el inglés de Elvin. Vamos a ver si el inglés de inmersión es humo o si funciona. So now let's go ahead and switch to English. Okay, Elvin, looking back, what do you think is the key habit or mindset that separate or help you to go from zero English to almost an native English level? So as I said in Spanish, I create my own routine. So that helped me a lot because I realized the things that really work for me. And I start putting more effort on that. And, I realized that when it comes to speaking, I learn too fast and I start adding more exercises and more things that were helping me to reach a good level of English. Also, I mixed that with my mindset. I knew that I was going to learn English before even start the program. I was 100% sure of myself, and that helped me a lot. Also, I knew that mistakes were part of the learning process, and I always try to learn from them. If anybody correct me, I always try to look at the right side of that, and try to put that into practice and look myself and say or think, how can I get over or go through all of that. And that was a mindset that helped me a lot. I think it was like a combination of my mindset and also my habits. So pretty much for you was a routine, a habit routine, and your mindset. Be positive all the way around, no matter what happened, no matter what you said. Yeah, Always 100% positive, believing in yourself. yeah, that was my routine. And at a certain point of my life, I thought I got crazy because speaking with myself loudly. And once I remember I was in my bedroom practicing, with the verb to be, by the way, and my mom get into my bedroom and she found me speaking English. And I was acting as if I were not, so that was kind of crazy. And Your mom was looking at you like, hey man, what the hell are you doing? You're talking to yeah, yourself in English? and I remember I said that, I was practicing for an exposition. Oh, I see you. But it wasn't in this position. Yeah, probably Oh, not. that's fun. That's really funny. Okay, Edwin, can you describe a moment when you realized that you were speaking in English without translating in English? Spanish speakers, what a student do when they are learning, they tend to translate things from Spanish to English, which Yeah. is not incorrect, but there are a lot of things in English that you cannot translate. So, can you describe a moment when you realized that you were not translated from Spanish to English? Yeah, as I said before, it was on holiday. I remember before holiday, I was like trying to speak English, but I usually translate in my mind what I was going to say. I first of all, I translate to Spanish and then to English, and then I say the words loudly. It was a long process. Yeah, but after I start
putting into practice everything I was learning, I started realizing that I didn't even need to translate anymore. And that was kind of, impressed because I didn't even realize that I was learning or speaking English without thinking anymore. I was just speaking. And when a classmate like found me doing that, he told me, bro, what do you do during Holy Week? Because I want to do it as well. So in this moment, I realized that I was speaking English without translating anymore. And I felt proud of myself. And in this certain moment, I say, damn, this is really working. It's working. Yeah, I started believing more on the program than before, and I say, damn, And if I keep going, I cannot you said to imagine. yourself, oh my goodness, I'm seeing the results of my hard work. Yeah. I said, if I keep going, I cannot imagine how I'll be at the end of the program, because that was like when I had 3 months in the program, Yeah, you had like 6 months left to complete the program. For sure. And have you ever dreamed in English? Yeah, as we were in an immersion program, we were speaking English all the time. And in there, I was, involved to the language. And once I was sleeping, and I remember I was having a discussion. I was arguing with some classmates from the school, in English. And when I woke up, it was like, damn, that was my first experience, having a dream in English. And I said, damn, this is becoming crazy, Yeah. Yeah. I mean, it seems to me that dreaming in English is like the crossing line. So as soon as you do that, there's no way back. Because, yeah. I mean, the left side of your brain, which never stop working, is dreaming in English. For sure. You are not aware when you are in a dream. So, like, being in a dream and speaking English when your native language is not English is like, damn, my brain is really believing that I am a native English speaker. That's really crazy. Yeah. Now, I would like to know, where are you currently working? Can you tell us? Yeah, I'm currently working at a call center as a customer service representative. Oh, I see. And how important is your English level for your responsibility at work? Damn, it is really crucial, because I'm all the time speaking with English native speakers and with a lot of people, and it has to be in English. So I'm speaking English, and I am also making sure that all of I'm saying is like in the right way, that I'm using polite words, and that I am like directing to the customer, like using a very polite vocabulary, because they can malinterpret the situation and think that I am not saying something like in order to help them, And they probably notice that you're not from the United States because our accent is different. They know immediately. Yeah. And I want to know, how long did it take you to get a job in a call center after the program was gone or completed? Yeah, I've been learning the program around 11 months now. And as soon as I finished the program, I started looking into information about like the best call centers in order to get to work. It took me, I ain't gonna lie, it took me around 2 weeks. 2 weeks? As soon as I applied, I got hired. Yeah, oh my goodness, 2 weeks once the program was completed. 2 weeks, that's crazy, man. That's crazy. I mean, during I was in the program, I was also practicing a lot with the questions that they usually ask, and also all of the stuff that is involved in call centers. So basically, I was learning about call centers at the same time I was in the English de Inmersión program, because something that I like is that I always try to be, prepared. And that's something that helped me a lot, because when I am like in this side or in this place, I am, more sure of myself. So you were getting ready within the program to get hired in a call center? Yeah, and as soon as I did it, I got hired, and that made me feel more proud of me. Oh yeah, man. In my case, it took me like 3 months to get hired in a call center. Even I was getting. Didn't you get rejected? No. Oh my goodness. No, man, I got rejected a lot from interviewers. Oh, we're looking for a more advanced English level, so keep practicing. We're gonna. You can call back within 3 months. And I was like, oh my goodness. Yeah, I got a friend. And I was in need because I needed a job by that time. Yeah, I got a friend who, by the way, getting to work with me, and he got rejected in
each call center in Dominican Republic. Oh my god. Yeah, during he was in the English immersion program as well, and he was trying to apply, and he failed in the interview a lot of times. And he was like kind of down because he thought, Yeah, damn, that that's is not working depressing. for That's me. depressing. And I think I cannot learn English. And I said to him, bro, keep going. I know it's maybe hard for you, but I'm gonna help you, because you know, I always have been like a teacher for my classmates and my friends, because I know I mean how to teach them, in order to they understand me like easily, you know. So you were helping them to get to the next Yeah, I was to the helping next him level at the same time, because for we sure. got students that, okay, somehow it's easier for them to understand the grammar points, the vocabulary. They are like 100% focused. They're locked in, so it's easy for them. And sometimes it happens because they have more time than the other students. They don't have Yeah, responsibilities, yeah, for sure. and sometimes most of them they don't love helping others to Yeah, grow. and you know that most of the people have their own ways to learn. Exactly. You know, Could for be example, visual, the things that work for audio. me, yeah, the things that work for me, not necessarily have to work for you. But if you really realize where is the part where you really learn the most, you will be able to make progress like quickly, you know. Yeah. Many learners got stuck at an intermediate level. What do you think separates advanced speakers from those who never move forward? I think there are some points involved, you know. What is it? The first one is the vocabulary. You know, when you are like intermediate level, you cannot like make your opinion in whatever topic you want, because you have like a limited vocabulary to use. You can maybe speak your habits, your daily routine, but when you try like go out of your comfort zone Yeah, and go speak, for above and example, beyond is yeah, and speak, for difficult. example, about social medias or things that are happening around the world, you get stuck. Like you cannot like that's a line you cannot go through it, you know. And another one is the fluency, you know. Because, for example, when you're a B1, you are currently making mistakes, and you get back when you say mistake, you get back and try to say it correctly. And that make a delay in the way you speak. But Yeah, when you of are already course. advanced, that happens, but don't happen like currently. You know, when you are already advanced, you can make your opinion whatever topic you want. You can also play with the vocabulary you already have. And when you are like intermediate, you are currently thinking in English what you want to say. You know, for example, intermediate levels tend to think first in English and then to say that. Even though you're thinking in English, that is delaying you. Yeah, But yeah. once you are advanced, that doesn't happen. You know, you just speak because you are like reacting to the things that are happening in the moment and speaking. All right, let's go ahead and break it down. So it seems to you that there are two things that hold back a student from moving forward: vocabulary and the ability to promptly speak English, For sure. which is fluency. Yeah. Edwin, have you ever been in a situation when native speakers didn't even realize that English is not your first language? Damn. Yeah, that was kind of crazy. I remember What happened? What happened? it was by the way, 2 weeks ago. 2 weeks ago? I was in a Discord group, you know, by a boys' room, and I was speaking around native. There were, by the way, 4 of them. And the thing is that I was speaking with them normally, and we were talking about like ourselves, like private things. And after that, one of them asked me, "Bro, which city do you live?" And I say, "I live in Dominican Republic, San Cristobal." And they say, "It means you're not from DR. It means you're not from United States." And I say, "No, I'm not. I live in Dominican Republic. I have never been out of my country." And they said, "Damn, but you sound like a native." And I said, "No, you're tripping." Yeah, I say, "Yeah, Yeah, you're you're tripping. tripping. You're kidding me." And after that, one more of them told me the same, and I started believing that it was. And I mean, I start feeling like more proud of myself, because at Yeah. this point, bro, like so many people think that you're native is like a point that I didn't even imagine that I was going to reach, like just starting 11 months, you know? Yeah, but let me tell you what is going on. The hard work you put in is paying off right now. Yeah, It is that's what paying I off. think. That's what I think. Elvin, finally, if you could give one honest piece of advice to someone who is starting to learn English from zero,
what would it be? Don't study English to understand it literally. Study to use it, how to use it in real life situations. You know, because many learners, when they are learning English, they tend to learn, for example, a large amount of vocabulary, and they don't really learn how to use it in real situations. But for example, if you are learning some verbs, for example, the verb play, and instead of just learning the verb, you can start making sentences and say, for example, I was playing yesterday with my friends, and you are really using the vocabulary you have already gotten, you know? So that is gonna help you a lot, and you won't, get stuck in the future, because a lot of words in English are different than Spanish. Because in English you have, for example, too many things that are used in a different way, and many Spanish speakers tend to say the things like we say it in Spanish, and that's something that a little bit wrong, you know, and we have to improve that. And if you really, wanna learn English, you gotta get out of your comfort zone and try testing things that you really haven't tested yet, and you will see the results. Because, going out of your comfort zone will give you the confidence you need. Because if you stay in the same place, maybe you will be making progress in your from your eyes. But when you go out of your comfort zone, you're making progress for everyone. So people will tell you that you are already making progress. So to sum up, pretty much what you meant to say is to be creative when you learn in English. For sure, because you get bored. Yeah. It's a long process though. Yeah. Now, let's go ahead and switch back to Spanish. Yo espero que esta entrevista les sirva de ejemplo a esos estudiantes que a veces sienten que están como estancados, como que no están aprendiendo lo suficiente. Y es como tú dijiste, tú tienes que identificar ese método o de qué forma tú aprendes. Porque lo que me funciona a mí no te puede funcionar a ti. Se puede dar el caso, pero no siempre es igual. Entonces, bro, para mí ha sido un placer tenerte aquí. Vamos a esperar a ver qué dice la gente de tu nivel. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó la entrevista, dale me gusta, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y déjanos saber en los comentarios qué tal lo hizo Elvin. ¿Es Humo el inglés de inmersión? Déjenme saber sí o no. Y si me equivoqué al decir que su nivel es casi nativo. Bro, thank you so much. Thank you so much too.